ബിജോയ് ജെയിംസ് എന്ന ഒരു പൈലറ്റ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജെറ്റ് എയർവേസിൻ്റെ പൈലറ്റാണ്. ബിജോയ് ജെയിംസ്, താങ്കൾ ഈ അപകടത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടു കാണുമല്ലോ. എന്തായിരിക്കും ഈ അപകടത്തിൻ്റെ കാരണമെന്നാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത്? As much as possible, ഞാൻ TV കണ്ടലൊക്കെ, the information that I have got on TV, he has landed on runway 10. Now, the weather report shows that the winds were favorable for landing on runway 28. പക്ഷേ എന്തിനാ 10 try ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. That you will be able to, once they get the black box and the DFDR, then you will be able to actually be able to decipher what is the conversation that took place in the cockpit and why they tried a landing on runway 10. നമ്മൾ കാട്ട് നോക്കിയാലല്ലേ, it is actually tailwinds for runway 10. It was preferable for us. If it was me, I would have preferred to land on runway 28. പക്ഷേ now there are a lot of circumstances that could be there. നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, the runway 28 side അവിടെ ഒത്തിരി hills ഉണ്ട്, so they could be weather at that side, because they were saying that it was raining over Calicut. The thunderstorms were because of the hills, these around the airport, a lot of these cells are there, so other avoid cheyan, chelpam, we can land on the opposite runway as long as the winds are within our permissible allowed limits. So it was reporting at 12 knots. Our pilots are trained to land with 15 knots of tailwind. So captain must have, in his judgment, that is what I presume, that Captain, Vijayarkyum, instead of going into weather, because it is, it can get little dangerous, I will try landing on runway 10. Adarnu, Captain, from my understanding, try chede. But maybe the tailwinds were a little too much, and he has landed somewhere midway, and it was difficult for him to stop the airplane. പൈലറ്റ്, ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയാമോ? ഈ ടെയിൽ വിൻഡ് എന്നാൽ എന്താണ്? അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ അപകടത്തിന് കാരണമാവുക? ഈ ടെയിൽ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാട്ട് പുറയെന്നാ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ്. ഹെഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് സ്ട്രേറ്റ് അറ്റ് യു. സോ നമ്മൾ നേരെ കാട്ടിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് യു ആർ വാക്കിംഗ് and there is a strong wind, so the resistance is there. Nammal nadakkumbom pole, when you're walking into a strong wind, so there is a resistance. That resistance slows the aircraft down, whereas if there is a wind that is from your back, that wind will push you, so your speed over the ground also increases. So sometimes the speeds can be a little excessive. Aa samayathe control could be a little difficult, and to make matters worse, it was raining. The runway surface was wet. We don't know if it was a little slippery. How he has landed at the Namakarithilla. That only once all the information comes out, via the black box and the digital flight data recorder, then you will get an exact idea of exactly what happened. He has landed into tailwinds, meaning, pore nernu kaattu verunne. So, it would have been much faster. He has not been able to land in the designated spot. Tailwind strong armum, there is a chance for the aircraft to float a little bit. So we have to land within the first 3,000 feet of the runway is our designated touchdown spot. Other chelpam, you can, because of the winds are strong and maybe your power is too much, that momentum will take you much further down the runway. That becomes dangerous for you to land, because you will not have sufficient runway to stop the airplane within. So what are all the events that have come together that has made this accident come about? Okay. ബിജോയ് ജെയിംസ്, താങ്ക് യു. താങ്കൾ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഒരു അല്പസമയം കൂടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തുടരാമോ? ഇ കെ ഭരത് ഭൂഷൺ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്, DGCയുടെ മുൻ തലവൻ. ഇ കെ ഭരത് ഭൂഷൺ, ഈ വിമാന അപകടത്തിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ആലോചന താങ്കൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, അതിപ്പോഴേ ഞാൻ ഈ മംഗലാപുരം ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ DGC ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മംഗലാപുരം ആക്സിഡന്റിന്റെ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടും അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലൈറ്റ് റെക്കോർഡറും കോക്പിറ്റ് റെക്കോർഡറും ഒക്കെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് തന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പൈലറ്റ് എറർ ആയിട്ടാണ് അന്ന് കണ്ടത്. അതേപോലൊരു എയർപോർട്ടാണ്, ഈ ടേബിൾ ടോപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു എയർപോർട്ടാണ് കോഴിക്കോട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഒരു പ്രാരംഭ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പം, ഒന്ന് ബാഡ് വെതർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിസിബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവിടുത്തെ 2 റൺവേയിലും 10-ലും 28-ലും രണ്ടും ILS സൗകര്യം ഉള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വിസിബിലിറ്റി ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടു. 2 കിലോമീറ്റർ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് കണ്ടു. ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബട്ട് ദെൻ ദ പൈലറ്റ് ഓൾസോ ആദ്യത്തെ തവണ അദ്ദേഹം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഗോ അറൌണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പൈലറ്റ് വാസ് നോട്ട് കോൺഫിഡന്റ് ഇനീഷ്യലി. സോ ഫോർ സം റീസൺ അദ്ദേഹം ലാൻഡ് ചെയ്തതും ഏതാണ്ട് 2000 അടി കഴിഞ്ഞു. എയർപോർട്ടിന്റെ റൺവേ ആകെ 2800 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 2000 അടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ഡൗൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിംഗും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രാരംഭം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാനം നാച്ചുറലി അതിൽ റൺവേയിൽ നിന്നില്ല. ഇപ്പം മംഗലാപുരത്തെ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം DGC എന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം 2 ഭാഗത്തും റീസ റൺവേ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഏരിയ ഞങ്ങൾ 240 മീറ്റർ വീതം ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഈ പൊതഞ്ഞു പോകുന്ന റൺവേ തടന്നു പോയാലും റൺവേയുടെ ഹാർഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പൊതഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഓവർഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പൊ നല്ല സ്പീഡിൽ വന്ന് കുറച്ച് അകറ്റത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയിരിക്കുക വിമാനം. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു CK ഭരത്ഭൂഷൺ, താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് താങ്ക് യു. ബിജോയ് ജെയിംസ്, ജെറ്റ് എയർവൈസിൻ്റെ പൈലറ്റ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ബിജോയ്, നോക്കൂ, ഈ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേക്ക് ആകെയുള്ളത് 2800 മീറ്റർ നീളമാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ലാൻഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എത്ര ദൂരം ഓടിയാലാണ് ഒരു ബോയിങ് വിമാനത്തിന് ഓടി നിൽക്കാൻ കഴിയുക? ഇപ്പോൾ ഇത് പകുതി 2000 മീറ്റർ ആയപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ലാൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ അപകടമാണോ? അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വി ഹാവ് ഒരു മിനിമം കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വിൻസ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റൺവേ ലെങ്ത്. അതെല്ലാം വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഹൗ മച്ച് ലാൻഡിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓൺ ദ റൺവേ ദാറ്റ് വി റിക്വയർ. So if the landing distance required is not available, then we cannot land on the runway. പക്ഷേ Calicut runway is a long runway. അതിനു വേണ്ടി അത് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. I have landed on this runway many a times with the same displacement of the runway. So അത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ like Mr. Bhushan said, he has the first attempt, pilot try ചെയ്തപ്പം we have a gate in 1000 feet. We should be or stabilized approach എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു criteria ഉണ്ട്. So where the aircraft has to be on the correct profile, on the correct on the correct path, on the correct speed. So if we have some plus and minus. So if it is not within the tolerance limit, we are always taught to execute a go round. So that is keeping safety in mind. Mr. Bhushan Baranju, on the first attempt, he has landed halfway down the runway and he has executed a go round. So at that time itself, it must have been an unsafe, because I don't know what the prevailing winds were. Whatever I have seen, it was showing at something to the tune of 26 or 270 at about 12 knots. That is, those winds are very much, within the tolerance limit, for our aircraft to land. But she coming in for 10. നമ്മൾ ഈ 280 സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പം നമുക്ക് ഹെഡ് വിൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 10 സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പം ടെയിൽ വിൻസ് വരുമ്പം ദാറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ദ മാറ്റർ even more. Now, after doing a hard landing and doing a go around, I don't know what the state of mind in the cockpit was. Fully has, the pilot has tried to come back and land on runway 10. But with the tailwinds and with the runway surface wet, I think things just got a little out of hand and came to a point where it could not be controlled. But even in that landing distance, even from 10 side, if we are touching down at the correct area, and നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. That is not a problem at all. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു 2000 മീറ്ററോളം മാറി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ആക്ച്വലായ കണക്ക് നമുക്കില്ല, പക്ഷേ നല്ല ദൂരം മാറിയിട്ടാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത്, ഭൂമിയെ തൊട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ദീർഘദൂരം മാറി നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് ബിജോയ്? അത് ഈ ടൈൽ വിൻഡ് അതിനും ഒരു കാരണമാണോ? ലാൻഡിങ് അതായത് ഏരിയ നീണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം? That could be one of the reasons. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, because your landing distance will increase. ഈ tailwinds വരുമ്പോൾ നമുക്ക് resistance ഇല്ല. It is actually pushing you forward. And runway 10 is a downward. നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് it is a slope. So the speed of the aircraft also increases. Upslope ഉണ്ട്, and then there is a downslope. പക്ഷേ runway 28 നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ it's an upslope. So the upslope will, it is a resistance. So നമ്മൾ speed ആണെങ്കിൽ also the speed will start reducing. പക്ഷേ 10 is a downslope. So if our speed is little excess and നമ്മൾ touch down ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we will continue, you will gain actually some more speed, because the aircraft is hurtling down the runway. So I that is one of the things that could have taken place. They had maybe excessive tailwinds. And in Calicut runway 10,
many a times we land, at about 200, 300 feet, the winds are much more stronger. And then it all of a sudden, or 100, 150 feet, the winds die down. So we have to cater for all those things. But now, with rain and the runway surface being wet, a lot of, things have come together, for this accident to take place. So definitely, I do believe that, strong tailwinds could be a cause, where he has touched down further from the mark where he's supposed to have touched down. And then going down slope, his speed has increased, which is, and I don't know how he has landed. So if the landing itself was, a little unsafe, that has caused the aircraft to skid. And then, he's gone beyond the racer point and broken into the barrier. ഓക്കെ ബിജോയ്, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വിമാനം വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനൊരു കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്? പൈലറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പുറത്തു പറയുന്നു. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വീല് ടയറുകൾ ലോക്ക് ചെയ്തു, അത് ഉരഞ്ഞ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഈ പറയുന്ന ടെയിൽ വിൻഡ് വരുന്നു, കൺട്രോൾ കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പൈലറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ അപകടം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ? This Captain Sate is a very senior pilot, is a very experienced pilot, and I'm sure he must have done everything in his capacity. Now, the tire lock in, okay, paremam, that is not something that the pilot does. That we have systems in the aircraft that automatically do these things. But there is something called aquaplaning. So that is, or a small, film of water is there between the runway and the tire. So നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്ത that water, that layer of water is not broken, so the tire will not have, it does not get its proper grip on the runway, and then there is a possibility of the aircraft skidding. So now I don't know the second time he has touched down, how he has touched down, where he has touched down, how smooth the touchdown is. This also could be, if they were speaking about this also yesterday, on one of the TV channels about, aquaplaning. But in his capacity, using the full, braking system, the max braking system, the normal brakes that, that is under my control, with my feet, I'm sure he has tried everything. But I'm not in a position to comment because I don't know exactly on runways 10 എവിടെയായിരുന്നു touchdown point എവിടെയായിരുന്നു നമുക്കത് അറിയത്തില്ല. So where he has exactly touched down and how much runway was left, and then what has taken place at that time. But from all the news reports we're getting is what is the eyewitness report also says that the airplane touched down and then it skidded. So if there was not much runway, he has skidded and gone through the wall. He must have tried his level best. But of what I've seen, the engines were not running, so the captain has switched off the engines, and then the remaining, we have seen on TV. ബിജോയ്, അക്വാപ്ലെയിനിങ് എന്നൊരു പ്രതിഭാസമുണ്ടോ? അത് അപകടത്തിന് കാരണമാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയുണ്ട്? അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. That like I said, till once we have the details that come out from the digital flight data recorder, at that time it will show everything. The speed la touchdown cheyide, that what where did he touch down, how did he touch down, what was his bank angle, the inputs arnu, were the excessive inputs on the rudder or some other control surface adellam, DFDR download cheyam. That is when you will be able to get a much better picture, because you will have a completely, it will give you a fully digital picture of that full flight path at 1,000 feet, what his speed was, how he was, what was the temperature, what was the winds, everything all the way down to touchdown. You will have that information. So once you have that, then you will know at what speed he has touched down, what could have been the situation. Then we will be in a much clearer position to to make a deduction on what has actually taken place. ഓക്കെ, അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി പൈലറ്റ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ടെയിൽ വിൻഡിനെ കുറിച്ചാണ്. നേരത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ആ പ്രതിഭാസം എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമാവുക എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? Please, ടെയിൽ വിൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ again, for our 737 aircraft, we are trained to land with a tailwind of 15 knots. Okay. So E 15 knots, this was well within the tolerable limits. The Karnichek and on the ATIS, the weather that was given
I said the wind is showing at about 12 knots, between 11 to 12 knots. So that is well within the capability. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ when you come inside for runway 10, at about 200, 300 feet, the winds, the tailwinds are much stronger than on the ground. Okay. Because winds also move in a certain direction. So Calicut, when you come into 10 or 100, 150 feet, the wind, can, reduces drastically. But ഈ tailwinds, if they're very strong and they continue all the way to touchdown, നമുക്കറിയത്തില്ല, whether at that time when these winds are reported, if any gusting is taking place. Gusting in the പറഞ്ഞാൽ you have strong, winds that come for a short duration of time. So that also, if it is, that is with the tailwinds and gust, it can increase, the landing distance of the aircraft. So, speed becomes much higher. Your ground speed, your speed over the ground becomes much higher than it would have been if he was landing on runway 28. So if the speed is high and you have not touched down in the designated area where you have to touch down, so that reduces your stopping distance. So sometimes, in our company, we have an app that, we put in all the winds, and it shows us, what our landing distance will be, that is available to us, and whether we will, with the current prevailing winds and the information that we have put in, whether we will be actually able to make a safe landing on that runway or no. Okay. So Yes. that is where. Yes. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സി ബിജോയ് ജെയിംസ്. ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചതിന്, താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.